Hello! Muito boa noite para quem está me acompanhando nesse exato momento. Vamos jogar um single player desse jogo que foi premiado no BAFTA Games e que parece ser um jogo legal. Eu baixei pela Xbox Game Pass e tem um playtime rapidinho até. A galera fala que é mais ou menos tipo, umas 2, 3 horas. Então eu vou tentar descer a lenha aqui agora. Vou jogar. Caralho, BAFTA, bro. British Academy Film Awards. Então vamos lá, vamos de game. Fiquei sabendo que tem compatibilidade total com o controle, então vou jogar com o controle, vou ficar mais de boa. Então vamos de jogar. Acho que vou esperar. Pergunta, o que resta, né, o que remanesce, que é o restante de Edith Finch. Não faço ideia quem é, né? Se é uma pessoa, se é um lugar. Veremos. Aqui? Google já. A lot of this isn't going to make sense to you. Timing que tem acaba de entrar no boteco. I'm just going to start at the beginning with the house. Tá bom, calma aí. Diminuir. Aí. Então, agora é pra minha voz estar mais de boa. Consegue olhar ao redor. É, I né? lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. What's this? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Tá. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Carai. Sadão. No trespassing. This property is protected by video surveillance. Trespasser will be prosecuted. É isso, propriedade In her will, privada. my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Tá. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Mistério seria suficiente para me trazer de volta. Como assim, mano? Que mistério é esse? Será que a gente consegue olhar pra trás? Imagina, tem alguém atrás da gente já? Ó, uns cabos. Então, dá pra ver que tem eletricidade, né? Então, não é muito longe essa cabaninha. Mas ela tá bem no meio da floresta. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Vamos ver, vamos ver. Se liga, o vengão ali. Caralho, acho que não dá pra me ver. Agora vai dar pra me ver. Pronto. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Sacou? Então a But now I casa. had questions about my family that only the house knew the answers to. Nossa! Que massa! Parece KND The Turma do house was Bairro. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Pá, basquetebol. Eu vou escutar numa próxima, quando eu estiver jogando Rocket League, pá, então. As a Agora eu child, the house Okay. made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Eita!
Será? É de terror? Se for de terror, fudeu, mano. Nossa. Será que dá pra abrir aqui? Nossa, mano. Porra, a mina não é a Crawling through the herdeira doggy da... door used to be a lot easier when I was 11. Tá. Ó, mas a mina é a herdeira da casa e não tem uma chavinha. Tem que entrar pela portinhola do cachorro. Vamos ver. The power had been turned off the night we left. Tá. Bastante coisa, o carro. Carrão aqui. Eita desgraça. Que é isso? Não, eu acho que não é de terror. For the Vamos first ver, time vamos in ver. years, O quê? I felt like I was home. Nossa, mas a galera deixou tudo, né? Deixou tudo. Vamos But ver. instead of a family, there were just memories of one. Aham. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Dá pra dar um zoom? Dá pra dar um zoom. Os controles são fáceis. É tipo, ação. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Tá. Pois é, Edward Cullen. Se bater só no rapaz, daí já era pra mim. Flashbang. Vamos pra cá. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Caraca, beleza então. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Entendi. Então, é uma história de retroceder, então a gente vai entendendo a história de trás pra frente. Então, ela falou que tem uma confusão que acontece na última noite. Bom, aqui a gente consegue ter um detalhe pra PCD, né? Que são pessoas com deficiência pra subir pavimentos. Então, a gente já tem um contexto de que After alguns Milton integrantes da disappeared, família Mom sealed up all the eram bedrooms. portadores. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Caraca. Fazer buracos para espiar. Uhum. Eu, hein? Sei lá. Nossa. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Tá. Legal. Barbara. Nossa. Barbara was a child star for 2 years. Until America grew out of it. Tá. A gente sai, né? Que Edie's esse father, cara? Odin, built the original house. Daí aqui. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ah. Cadê o buraco, velho? Ah! Susto, mano. VNGXZXZ acaba de Cara, entrar no tô tenso, boteco. velho. Puta. Nossa, gente, meu Deus. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Tá. O que tem? 76, 77. Daí aqui, Calvin. Pô, cada um tem sua partinha estilizada. Mas o estranho é esse olho de peixe My aqui. Grandpa Sam spent 7 years sharing a room mágico. with his dead brother, Calvin. Tá. Uou. Tem uma porta. 2. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait.
Edith. (17 de 2010). Porra. Finch. Bom, então Finch é o sobrenome da família, né? Edith deve ser essa Edith Senior que ela falou que ela tava pintando. Que é de aquela data ali que eu acabei de falar. Tá. Vai ficar vendo uns quartos. Ai, meu Deus. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Que isso? Nossa, não morreu. Assim. Tem uma pausinha aqui. Rapidamente. Pronto. Opa! I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Tio, avô. I Ai, que think my legal. mom sometimes regretted not sealing it up. Ai, ai. 249, que massa. Papel de parede. Vibes. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Tremeu o controle aqui. Haha. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Vamos pra dentro. Aí, vou abrir uma cervejinha. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Que eu tinha um plano. Não tem mais nada pra cá, né? What? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. É. O cara mandou umas tags só pra dizer que ele já tava lá. Nice. But I had no idea what was behind that door. Quartinho top. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Nossa, eu acho que eu vou melhorar o bait então. Porque eu tô vendo que tem bastante arquitetura, então eu vou botar o bait pra estudante de arquitetura joga. Tura. Tararara. Atualizar a informação. Pronto. Molly. I grew up looking Wow. at Molly's room through the peephole. Ah. A gente olhou esse Being quarto. inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Pois então. Aqui, gavetinha. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own Ah. even tinier gerbil cage. Legal. Vou fazer uma maquetinha na gaveta. Ali tem. Nossa senhora. Tá, é onde tava o roedor dela. Vou fazer alguma coisa aqui, será? Opa. Dear Diary. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Tá. Bom, não vamos comer ali, né? Vamos comer aqui. My Halloween candy was all gone. Tá. Tem que ter alguma... Nossa, não acredito. Você vai comer coisa daqui, velho? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Nossa. Gerbil. O que é gerbil? Gerbil? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Tá. Então eu vou dormir. Ou não? Não, eu vou pra janela. Não. Ah, eu vou sair. É uma suíte, legal. Ah, ela é pequenininha, ó. Ela é quase da altura
dia da Cuba aqui, né? Interessante. I kept eating and eating. Ah, comeu paz de dente. Olha lá. Tá. Nossa. I ate a lot of things that night. Você vai passar mal, menininha. Then I heard chirping outside my window. Olha. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out Dorinha. for Ai. her. And suddenly, What? I was a cat. What? Tá, o que eu faço? What? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Eu virei um gatinho, velho. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Cadê? Ah, peguei. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Que legal. I gobbled her up, Oh, cara. Ai. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Olha, eu que tô controlando, hein? Não, 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 não. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Nossa, que isso. Then I flew off to find something bigger. Tá. Calma, guria. Ah, legal. Bom, a gente tem uma árvore genealógica aqui. Eu vou deixar essa, porque eu vou botar o controle, porque faz sentido, eu acho. Vou botar o controle mapeado aqui. Só vou dar uma mudadinha de posição dele aqui. Aí. Agora tá top. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I Meu started Deus. choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Olha, eu consigo bater aqui, ó. Eu dou outra puladinha. Aí, ai, Rolled off carai. the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Eu vi alguém ali. I wanted fat, juicy seals.
Ali. Não! Cadê? I tore off her flipper, and it tasted really good. Legal, legal. Mais. Wrapped on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Eu sou uma hiena? Como é que é? Now I Não. was a monster. Hiena and I não. smelled people everywhere. Putz, esqueci o nome dessa guia. Eita, cara. O cone, mano. Ai, velho. I was big, but I moved real quiet. Aê, consigo subir. Ai, caralho. E aí, cadê o cara? I wanted to stop, but also I didn't. Tem que ser aqui. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Nossa, consigo subir paredes, se liga. What? Não, não, não. Quero subir, quero descer. Aí. I got closer and closer. Cheguei em casa. All my stomach started growling. Tá. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious.
Pois é, né? Pra você ver. I'm not Molly. sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Nossa, é um puto. Nossa, gigantesco. Se eu tiver que fazer com todo mundo essa porra. Bom, fechemos. Temos de fechar. Pacific Ocean. Olha que legal. Profundidade. Muito legal. Imersão que eles conseguem propor com tanta coisa colocada, né? Além da casa, assim, ser um I got the negócio sense Edie had interessante. spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Não, mas qual fita, né? Trancar a porta. I can't Selar a describe porta. it, but I felt like some part of Molly was still here. Ah, será que ela tá aqui embaixo? Eu não vou olhar. Peraí. Eu tenho que sair daqui? Um gato. Cadê o gato? Onde o gato? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Tá. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Edie. É ela, é ela. Edith Finch, não é? Então aqui parece que temos um tanque de oxigênio, é isso mesmo? É isso mesmo. Oxigênio comprimido. Então daí uma Louis died a selfie. week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Vou pra frente, né? Essas pinturas no tronco. Só se o tronco tiver caído, na real, né? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Gloves. Ó, ali tem os crochê. Aqui tem as telas em branco. Artista, When Edie artista. told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Bom. Esse daqui é Dinamarca, né? Dragon Kills Finch. É. Sven. Taxidérmico. Legal. E aqui são. É um dos anões da Branca de Neve, né? Even Legal. in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ah, que legal! Um carpete, que fosse um tapetão, como é que é? Ó, do barulho sim. O óculosinho do Harry Potter. Ali, não faço ideia do que é. Espelho embaçado pra gente não poder ver o nosso. Olha aqui, tem bastante remédio. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ah, fato, né? Caraca. Particularly Bubble. Bonanza, Baby Bubble. Uba! There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Opa! Um laboratório de revelação de foto. Calvin Finch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Vamos ver. Tem alguns produtos químicos.
Solta a voz. Fortes. Ah, aqui, ó. Legal. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. To command center. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Nossa, o moleque morreu com 11 anos, velho. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Jogo em balanço? Vamos lá, então a gente bota e vai pra frente. Vai pra frente. Acho que tem que se balançar mesmo. Ah, sim. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And Os he did. dois, ó lá. Tá podendo controle. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Ele vai pular. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Caraca, o moleque vai pular, mano. Ai. Nossa, imagina, eu tô mal. Imagina o moleque. Agora vai. Meu Deus. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. É. Tá, mas a Molly... Tá, o Calvin a gente entendeu. Tem 11 anos, ele morreu quando ele fez a volta inteira no balanço. Mas a Molly eu entendi. Então, fechamos e vamos para frente. Temos bastante família para cobrir. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Pera, como é que é? 47. Sam e Calvin. Legal. Pô, os caras morrem cedo. Pra frente aqui. Não. 67, 68. Nossa, dói demais. Nossa. Olha lá. Tem um negocinho até 61 do Calvin e do Sam. Tipo... Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Tá. Jogava futebol, caçava, pá.
Tremeu o controle, hein? Podia aparecer, né, quando treme. Será que tem como mapear isso? Pegou e puxou. Levantou. E vamos ver. Olha lá. Comumente... Tá. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Eu já vim aqui, não vim? Vim. Growing up, I always thought of Barbara vai. as a child star. Não vim aqui. Primeira vez que tô dentro da quarta da Bárbara. Eu lembro de ter visto esse Sasquatch aqui. My friend Bigfoot. Daí tá lá, ela ganhou uns prêmios. Bigfoot. Pá, pá, pá. Vamos lá. Seattle. Entendi. Nessa região que a I gente never tá. thought about how hard it must have been for her afterwards. Barb. Happy birthday. Ah, mano, cigarettes. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Okay. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when...